NutraPak e Oracole. Faremo anche la registrazione, così potremo riascoltarla o mandarla alle nostre persone che non possono essere oggi qui. Мы также сделаем запись этой конференции таким образом, для того, чтобы кто сегодня не смог участвовать в реальном времени, сможет прослушать эту конференцию позже. Comunque questa è la prima delle conference che stiamo organizzando con il nostro dottore Diego Monzon per il mercato russo. Сегодняшняя конференция одна из многочисленных конференций, которые мы готовим для российского рынка. E con le novità e gli update che avremo nel futuro faremo molte di più queste conference con il nostro dottore. Сегодняшняя конференция – это первая конференция, но в будущем мы планируем делать такие конференции постоянно. Volevamo fare questa conference ad un orario che possono ascoltarlo tutti da Mosca a Kazakhstan a Yakutsk. Мы выбрали такое время проведения конференции для того, чтобы все смогли, чтобы время было удобно для подключения всем и нашим друзьям из Москвы, из Казахстана, из Якутии и других городов. Ma abbiamo messo un po' in difficoltà il nostro dottore che da lui adesso sono le 6 di mattina. Кому сейчас немножко хуже, это самому доктору Диего Монзону, потому что у него сейчас только 6 утра. Ok, di nuovo vi voglio ringraziare della bella esperienza, del bel tour che c'è stato adesso in Russia e in Kazakhstan. Я воспользуюсь моментом и еще раз поблагодарю вас за прекрасное турне, из которого я только что вернулся турне по России и Казахстану. Abbiamo acceso una scintilla molto importante, stiamo partendo con un mercato molto importante per la nostra compagnia con voi. Вместе с вами мы зажгли эту искру, после которой зажжется весь огонь новой структуры. Мы вместе с вами открываем этот рынок России. Adesso, per non essere troppo lunghi, passerò la parola al nostro dottore Diego Monzon con la traduzione di Valeria e ci sentiamo poi alla fine di questa web conference. Я не буду больше терять времени. Давайте дадим слово нашему доктору Диего Монзон, а я с вами услышусь еще в конце. Hello Diego, how are you? Are you with us? Diego, do you hear me? Yes, sorry, I had my microphone muted. Perfect. Hello everyone. Всем здравствуйте. First of all, Diego, I would like to Valeria, parlo in italiano. No, parlo in I understand me. You understand? Ok, yeah. Grazie. Voglio ringraziare Diego che si è preso praticamente questa giornata per noi, per darci le informazioni basilari sul prodotto, sul NutraPak e l'Oracle. Я еще раз хочу поблагодарить доктора Диего Монзон за то, что он выделил время нам для того, чтобы провести эту конференцию о NutraPak и Оракуле. È un grande professionista del suo mestiere. Диего большой профессионал в своей области. E soprattutto è una grandissima persona che l'ho conosciuto personalmente, dove abbiamo speso un mese insieme in Asia. Это прекрасный человек, я лично с ним знаком, мы месяц провели с ним в турне по Азии. In questo momento, Valeria, solo una domanda a te. Hai forse in PowerPoint la versione che abbiamo mandato a Diego? È in PowerPoint, ma posso mandare, no, è PPT, però posso mandare anche in, non so, PDF. No, il PowerPoint mi serve, perché tu me l'hai mandato in Key. Aspetta un attimo che provo velocemente a trasferire. Dico di aspettare 5 minuti. Sì, allora. Dili fra 5 minuti, giusto il tempo per caricare le slide in russo nella conference, ok? Мы начнем нашу конференцию буквально через 5 минут, подождем еще людей и загрузим слайды. Пожалуйста, еще 5 минут ожидания, и мы начнем.
Нет, это хорошо, что молодые ребята, да, в компании. Конечно, конечно, вообще супер. Они же прогрессивные, блин, мыслят иначе. Да, да. Я думал, будут в какой-то старый пень сидеть. А тут огурчик. Красавчик. Да. Good. Very good. Very good. Good, very good. Надо снять, как конференция проходит. Что всем там отправить. Сидим, ждем, смотрим. Так. Главная суперзвезда. Я такой тоже смотрю. Диего Монзон нас тут вот чем будет нам рассказывать. Герозен большой нате. Ну что ж, подарили. Вы меня. О! Вот оно счастье. Чем надо смотреть на чей-то ковер? Будем смотреть на Диего. Нам можно, знаешь, как радиоведущий, потому что у меня в одной записи ведется запись микрофона. И наши переговоры тоже будут записаны. Посмотрите, он заходит на правый фланг. Valeria, ci sei? Видно, кстати, что видно. Видно, чувак. Milian, dai, sì, ti sento, però sto cercando di mandarti un'altra versione, però ti ho mandato in PPT che è PowerPoint. Me lo mandi adesso? Тебя видно, сколько человек здесь? Vedi questa versione che ti avevo mandato, sto mandando adesso? Ok. Diego, I just send you now this new version. I just wait for receiving. Okay. 1 second. Okay. Just. Riesci ad aprire? Sì, adesso just open Diego, please, to see if it's okay. Yes. Okay. Can you use this one? Let me change. Yeah. Okay, perfect. Okay, I will continue. You can manage everything. I will start with the conference, and in time you will prepare everything. Yes. Yes. Valeria, Da. ecco, voglio solo dare un grande saluto a tutti i miei amici che ho conosciuto lì in Russia, da Gauhar, praticamente da Alexandra, da Elena, Igor, Alina, Norbek, c'era praticamente ci sono molte persone che ho conosciuto, che mi sono molto care. Bulat, eccolo, Bulat, c'è lì, il mio amico. Hello. Ci sono molte persone che adesso non li vado a leggere tutti, ma comunque li voglio salutare tutti. Я воспользуюсь моментом и передаю привет моим новым друзьям, с которыми я познакомился в этом прекрасном турне в России и в Казахстане. Я назвал имена всех этих людей, не хочу кого-то пропустить. Всем вам огромный привет. Еще раз большое спасибо за это турне. Ok, adesso lascio la parola al nostro dottore e a te, Valeria, e possiamo cominciare. Grazie. А сейчас я передаю слово доктору Диего Монзону и начнем нашу конференцию. Okay. Well, hello everyone.
It's a pleasure for me to be here. Всем добрый день. Для меня большая честь находиться с вами здесь в конференции. And I will try to make you understand NutraPak as easy as possible. Целью этой конференции является то, чтобы я вам объяснил, из чего состоит NutraPak как можно проще. After today, you will be able to understand and explain NutraPak as if you were a doctor. После сегодняшней конференции вы сами поймете и сможете другим людям рассказывать о NutraPak'е так, как будто вы сами доктор. So I'm going to start with the first slide. Итак, начнем с нашей первого слайда. And here is NutraPak. It's a formulation that it's made by artificial intelligence. Самое главное, что вы должны знать, что NutraPak является персонализированными добавками, которые подготавливаются искусственным интеллектом. This means that the artificial intelligence feeds from the inputs that we give. Это означает, что искусственный интеллект обрабатывает информацию, которую мы каким-то образом этому интеллекту даем эту информацию. And as you can see on the slide, NutraPak is gluten-free, it's vegan and organic. И как вы видите на слайде, NutraPak не содержит глютен, а является органическим и веганским. Okay, the NutraPak contains many essential and non-essential amino acids. It has vitamins and minerals. But the important thing is that NutraPak is not like the rest of the supplements that you've seen before. Сам NutraPak содержит различные незаменимые, заменимые аминокислоты, витамины, минеральные антиоксиданты. Но самое главное, что вы должны знать о нашем NutraPak'е, что он отличается от других биодобавок, которые вы видите в аптеках. So I want all of you to focus on the added value that we have on NutraPak. That differentiator that we have among the others. Вы должны сконцентрироваться сейчас на основном аспекте, чем отличается NutraPak, наша, скажем так, дополнительная ценность нашего NutraPak'а, и чем он отличается от других добавок, которые вы можете купить в аптеке. You will see in a few slides what's the logic behind the NutraPak and how we create the NutraPak. На следующих слайдах вы прекрасно увидите логику функционирования NutraPak, из чего, как он получается и весь процесс. But before explaining you that, let me just clarify on what's the oracle and what's artificial intelligence. Но перед тем, как перейти к самому алгоритму действия NutraPak'ов, давайте остановимся на том, что же такое оракул, искусственный интеллект. Oracle, it's the name that we gave the artificial intelligence. So it's the same. Oracle, it is the artificial intelligence. Оракул – это то имя, которое мы дали нашему искусственному интеллекту. То есть оракул – это и есть искусственный интеллект. Это одно и то же. And it represents a complex mix of algorithms and formulas that, thanks to technology, now we are able to create. Сам этот оракул, искусственный интеллект, представляет собой комбинацию различных алгоритмов и технологий, которые позволяют в какой-то мере получать и обрабатывать информацию. So the oracle gets information
and then gives you a conclusion or gives you an output. And that output is the NutraPak. То есть что происходит? Искусственный интеллект собирает информацию, анализирует ее и таким образом генерирует результат, чем является наш NutraPak. And here are the three main components where the Oracle gets the information from. И на этом слайде вы видите три основных компонента, на основе чего наш оракул получает информацию, которую потом обрабатывает. So now I'm going to show you a little bit more explain. First, you have the input. So the input is all of the information, but this is scattered around. This is dispersed. So we need to get that information that we collect from different sources for then making a process. Так, с чего начинается весь процесс? Для того, чтобы искусственный интеллект смог предоставить вам отчет, для этого сначала необходимы исходные данные. То есть, получается, искусственный интеллект получает информацию из исходных данных, которые собираются из различных источников. Вот вы видите слева на слайде, откуда собираются данные, которые потом искусственный интеллект обрабатывает. As you see here, the data is collected from the HALO test. The HALO LX Plus. It's about 40%. Then you get the DNA test, another 40%. And then on the Smart Life portal, that's the website where you enter and you have your account, you answer some information, some questions about your lifestyle, and that makes the 20% left. Как вы видите слева на слайде, исходные данные Oracle, искусственный интеллект получает из данных вашего Hilo LX+, то есть 40% информации получает из браслета Hilo, 40% информации получается из теста ДНК, который вы сдаете, и оставшие 20% информации получает из анкеты, которую вы заполняете на нашем портале Smart Life Solution. Okay, and then we use the Oracle because we give all this information and the artificial intelligence analyze it all and it gives you a solution, right? It gives you a tip or a suggestion. But for this to work, and this is important, if we don't give proper information, if we don't give honest information, we cannot create the report. So we need at least 60% of the inputs for the Oracle to give you something specific for you. Otherwise, it would give you a general recommendation. Что происходит после того, как искусственный интеллект получает все исходные данные? Эту информацию искусственный интеллект анализирует и на их основе получает результат. Но самое главное, что вы должны понимать, что для того, чтобы вы получили качественный, точный и полный отчет, искусственному интеллекту необходимо получить честную и точную информацию. И для того, чтобы действительно отчет был качественным и полным, искусственному интеллекту необходимо минимум 60% данных из тех, что находится слева на слайде. So from this analysis of the artificial intelligence, you can get two things. The first one is the Oracle report that is given monthly, and it gives you tips about your health, about your exercise. It gives you tips according to your HALO measures, how was your blood pressure, etc. And the second, it gives you your NutraPak.
После того, как искусственный интеллект проанализировал всю информацию, он получает результат, и результат получается в двух частях. Первый – это отчет, который вы получаете на ваш портал, письменный отчет с различными подсказками и советами, как улучшить ваше здоровье. И второй отчет – это уже физический продукт NutraPak, который составлен специально для вас. So this is basically, in this slide, you can see all from the starting point, the inputs to the outputs. То есть на этом слайде вы видите весь процесс от исходных данных до результата. That is why it's important for us to have the Halo recording ourselves every day. Как вы видите, почему является важным, чтобы ваш Halo работал и собирал информацию каждый день? And better yet, if we have the DNA test, because that's going to give a mix between what's in our core, what's inside of us. That's the DNA test, how we are made of. And we also have the daily parameters or the daily values that are measured by Halo. Также очень важно для того, чтобы вы все сделали тест ДНК, потому что Oracle 40% информации получает именно из теста ДНК. И самый лучший отчет получается из комбинации двух этих данных, как теста ДНК, так и ежедневных измерений вашего браслета Halo FX+. Then, as you can see here, the Oracle analyzes your data one time every 30 days. Oracle, искусственный интеллект, анализирует все ваши данные один раз каждые 30 дней. This means that you wear your device every day, and after 30 days of having it together or using it, then the Oracle will run a report for you. Это значит, что вы должны носить ваш браслет каждый день, он должен делать измерения каждый день, и в конце 30 дней искусственный интеллект сгенерирует отчет после 30 дней специально для вас. And then the other outcome was, I mentioned before, the Oracle report from the month. Как я уже сказала раньше, после того, каждый месяц, после 30 дней, искусственный интеллект делает новый анализ ваших данных и генерирует ваш персонализированный отчет действий. So, using the same information as I told you before, we get some tips and goals for us to achieve in that month. То есть в этом отчете это не просто общая информация, а подсказки и советы для улучшения именно вашего здоровья каждый месяц. So think of this like you are going to the doctor or the nutritionist every month and you check a couple of health parameters, and then we give you a specific goals or specific things for you to change during that month, and that we're going to repeat it month after month. Это то же самое, что если бы вы каждый месяц ходили к вашему врачу, к вашему доктору и к вашему диетологу, и каждый месяц вы бы сдавали анализ и предоставляли всю информацию вашему доктору, таким образом мы каждый месяц вам даем персонализированный отчет о том, что вам нужно сделать для улучшения вашего здоровья. Okay, great. Just let me look on my slides. Okay, so once we decide to receive the NutraPak supplement, then we'll be
rest assured that we are getting the nutrition that we need to our body, because this is not coming from the average of the persons, from a study made from the average of people. We are getting information from you, and from that point, we give you the NutraPak. После того, как составляется NutraPak, Oracle подбирает лучшую композицию ингредиентов в зависимости от той информации, которую искусственный интеллект собрал за весь месяц, и вы можете быть уверены, что когда вы получаете NutraPak, вы получаете именно те ингредиенты, которые необходимы именно вашему организму. Это не то, что вы приходите в аптеку, выбираете какие-то общие витамины, которые созданы общим для всех людей. Нет, вы получаете именно те витамины и те добавки, которые необходимы именно вам. So, you are going on a different way. Let me explain. Before, we used to take advice from whatever meme was made by the scientists. What does this mean? It means that, for example, we were given guidelines on how to eat based on questionnaires or surveys that people answered. And maybe people were lying, maybe people weren't given the entire truth, and that makes that those guidelines weren't accurate enough. Я еще раз хочу объяснить вам, почему мы постоянно говорим, что NutraPak являются персонализированными, индивидуальными. Дело в том, что когда составляются различные виды витамины, добавки, информацию, которую берут, скажем, ученые, те, кто составляет эти витамины, берутся на основе ответов об образе жизни людей. То есть человек заполняет обычно анкеты, их собеседуют, составляет. Пожалуйста, не используйте Okay, thanks, Valeria. I think now you can continue speaking. Milian, did you unmute Valeria as well? Алло, меня слышите? Okay. В нашем же случае наши биодобавки основаны не только на ответах людей, потому что, как вы понимаете, в анкете можно написать все, что угодно, но берутся также действительно данные, которые генерируют как браслет, так и тест ДНК. So this is our main or our principal differentiation between or among the different products, because we are creating something that is unique. Before, maybe some diets, some nutrition supplements didn't work well for us because they were made from the average of people. They were not made based on your suggestions. И это является тем самым главным отличием нашего NutraPak от всех остальных биодобавок, которые есть, скажем так, в продаже. Наши биодобавки, наш NutraPak составляется на основе тех ингредиентов, которые нужны именно вам, вашему организму, а не просто, скажем так, на основе данных, общих данных всех людей. Also, once the oracle has run a couple of times for yourself, if the oracle detects that you've had some abnormalities in your sleep cycles, it will give you
night pack for you to sleep better. But that's not for everyone. That's not, I don't decide it. It's depending on your sleep cycles and how your halo records it. Кроме того, оракул искусственный интеллект каждый месяц контролирует, есть ли у вас какие-то аномалии в циклах сна. Допустим, вы не можете заснуть или вы постоянно просыпаетесь. В этом случае, если в этом месяце у вас есть какие-то проблемы со сном, оракул порекомендует вам ночную версию NutraPak. Ночная версия не для всех, то есть она не высылается для всех, и человек сам не может решить, вот я сегодня хочу получить эту версию. Оракул сам решает на основе данных, есть ли необходимость у вас получить также ночную версию NutraPak или нет. Okay, thank you. The delivery expectation. Okay, so during each one time every 30 days, the Oracle is going to run a report for you. That's the Oracle run. Then, after this happens, the Oracle can create the NutraPak, and it's only a matter of days between we ship it to your home country, and you're going to get the NutraPak. Что касается времени ожидания NutraPak'а, как вы сказали, NutraPak составляется каждый месяц, каждые 30 дней. Это так называемый Oracle Run, сессия оракула. Во время каждой сессии оракула, каждые 30 дней генерируется отчет, и на его основе составляется NutraPak. Буквально через несколько часов после того, как фабрика составляет этот NutraPak, пакет отправляется из лаборатории к вам домой. This is not my expertise, the logistics area, but still I was asked for me to mention it because they wanted to make sure that you understand that just depending on the courier and where your home country is, it's going to take a couple of days, but it's going to be very fast, less than a week, I could say. Несмотря на то, что как бы для меня, то, что касается меня, как кто создает этот NutraPak, мы делаем все для того, чтобы пакет вышел из лаборатории к вам домой буквально через несколько часов. Но, как вы сами понимаете, скорость доставки может зависеть от страны и почтового курьера. Иногда это занимает немножко больше дней или даже неделю перед тем, как пакет дойдет к вам домой. Но мы делаем все возможное для того, чтобы этот процесс наладился, и также и к вам домой пакет будет приходить буквально через пару дней после его составления. Okay, thank you. And now this is the most important slide for me, from the medical point of view. Сейчас вы видите слайд, который, на мой счет, является самой важной информацией, которую вы должны понять. So, can I have a similar or the same formulation with someone else? Очень часто вы можете услышать или сами задать вопрос, может ли формула моего NutraPak'а совпадать с чьей-либо еще, быть одинаковой? And the answer is yes, but there is no mistake in that decision. И ответ да, может, но в использовании искусственного интеллекта нет ошибок. The explanation is that according to the personal characteristics within demographic groups, or according to this DNA predisposition, you will have a significant impact customizing a personally designed NutraPak. Объяснение в том, что иногда формула вашего NutraPak может совпадать с чем-либо еще, состоит в том, что в любом случае люди поделены на определенные группы, демографические, социальные. Несмотря даже ДНК одной демографической группы может иметь какие-то схожие
быть похожими, поэтому не очень часто, но бывает, что некоторые вещи, некоторые ингредиенты NutraPak'а, скажем так, такие же, вашего NutraPak'а являются такими же, как NutraPak вашего друга. Thank you. The inputs utilize, as you can remember, I explained you, the inputs that the Oracle uses to generate the NutraPak are three: the DNA, the Halo LX biodata, and the lifestyle questionnaires. So when you see that you come from the same demographic group, when you have similar lifestyle habits, then you might get the same formulation. But this is not a mistake. This is good, because this means that you're falling into a specific cluster or into a specific group of people who have certain needs. Как я уже сказал, исходные данные, которые использует Oracle для генерации вашего NutraPak'а отчета, он берет из данных как вашего результатов ДНК, берет данных от браслета Hilo, а также об анкете, опроснике, о вашем образе жизни. И бывает совпадает, что если вы входите в одну и ту же демографическую группу, вы, допустим, из одной и той же семьи или одной и той же страны, у вас похожая ДНК, также ваш образ жизни является, скажем так, похожим на образ жизни вашего друга, вы не должны настораживаться, если вам придут два NutraPak'а с похожей формулой. Это значит, что вам необходимы одни и те же биодобавки. Let me give you an example from my medical experience. Я могу вам дать пример из моей медицинской практики. So I have two patients coming into my clinic. One has headache, and the other one has some arm pain. Допустим, ко мне в больницу приходят два пациента. Один страдает головной болью, а у второго боль в плече. I do a physical exam for both of them, and I ask them specific questions regarding their pain. Я сначала провожу какой-то физический осмотр этих людей, а также задаю им определенные вопросы для того, чтобы понять, откуда идет эта боль. And then, after having all of this information, I work as the same as the Oracle or the artificial intelligence. I summarize, or I put together all the information, and then I can give a result. I can give a suggestion, or let's say the treatment for the patient. Я и в таком случае, после того, как я сделаю весь осмотр и задам вопросы, я как и искусственный интеллект собираю всю эту информацию вместе, анализирую ее для того, чтобы потом дать рецепт этому человеку и сказать, что ему нужно сделать для того, чтобы не чувствовать боль. And then I decide to give the same pill, the same drug or medication for both patients who have completely different sickness or disease. После этого я могу принять решение, дать им одну и ту же медицину, одну и ту же таблетку, одно и то же лекарство, несмотря на то, что у них боль является в разных частях тела, у них разное состояние здоровья, но вполне возможно, я им выпишу одно и то же лекарство. So, was this wrong? Разве это неправильно? The answer is no. Ответ нет, это правильно. Because sometimes drugs have different uses. Even though it has the same component, it has some different uses. Потому что так бывает, что одно и то же лекарство с одними и теми же ингредиентами внутри лекарства необходимо для того, чтобы вылечить людей от разных болезней, от разных болей.
but we needed to make that process of gathering information and then giving out the proper advice after combining all of this. And that's what the artificial intelligence is making with your information. Но перед тем, как я выпишу этим людям одно и то же лекарство, я не просто им выписываю, я сначала делаю осмотр, я задаю вопросы, я собираю всю информацию и как искусственный интеллект обрабатываю эту информацию, после чего я прихожу к выводу, какое лекарство необходимо. То же самое сделает наш искусственный интеллект. I could continue giving you examples and some others where they come with very similar signs and symptoms, but the outcome, the result, or my suggestion was completely different. But I don't want to make you bored, so I'm going to stop now. But the point is, or the conclusion is, for you to understand that is why we need the oracle, the artificial intelligence, to be present in our lives in order to generate those conclusions based on all the information that we have. Я бы мог еще привести много примеров на эту тему, но я не хочу терять время, я хочу, чтобы вы поняли самое главное из того, что искусственный интеллект, когда собирает всю информацию, он делает все это для того, чтобы посоветовать вам самое лучшее именно для вас. Вы должны быть уверены, что какая бы вам формула ни пришла, то есть в этом месяце вы можете получить один NutraPak, в следующем месяце вы получите другую формулу. Но самое главное, что вы должны знать, что искусственный интеллект постоянно получает информацию о вас, о вашем состоянии здоровья и составляет NutraPak таким образом, что вы всегда от него будете получать пользу. And regardless of which combination is the best one for you, the most important thing is that the NutraPak assigned to you is the one that will contain these active ingredients that your body needs, and you will start to see the benefits that you taking it every day is going to cause on your body. Поэтому, когда вас будут спрашивать, или вы сами себе будете задавать вопрос, интересно, какая именно формула внутри NutraPak самая лучшая, правильного ответа нет, потому что самая лучшая формула NutraPak – это формула, созданная специально для вас. Какая бы формула, какие бы ингредиенты не были внутри вашего NutraPak, вы должны быть уверены, что NutraPak сделан специально для вас. Okay, so that's it for today. I hope you have understand now the difference, the added value that we have with NutraPak, and also the most frequently asked questions. На сегодняшний день у меня все. Сегодняшняя конференция необходима была такая короткая и четкая для того, чтобы вы получили самую важную базовую информацию о нашем NutraPak. Впереди у нас будут также другие конференции. Now you will be able to explain if someone asks you or if you have the possibility to have the same NutraPak, and for you to know certainly with confidence that it's not a mistake. It's how it's supposed to be, and depending on the information that we give, the output is going to be the one according to your needs. Самое главное, то, что вы должны понять из сегодняшней конференции, это сам процесс, как составляется NutraPak, из чего он берет информацию, а также, если вам будут задавать вопросы о формуле, почему они иногда бывают одинаковыми, вы также можете дать ответ, что это не ошибка, это все правильно. Таким образом, у вас есть вся необходимая информация, базовая информация о NutraPak. Okay, so thank you very much for listening to me. I guess we've already been quite long, so I just have to say goodbye and see you next time. Спасибо вам за ваше внимание.
Очень скоро мы услышимся еще раз. Всем спасибо и до свидания. Thank you, Valeria, for translating. Thank you, Diego. See you next time. Thank you. Thank you. Okay, Milian, are we ready? Are we okay? Сейчас посмотрим, есть ли Милен на связи. Милен? For sure, next webinar with you with some other topics. Diego, we will agree with you in the next days. Thank you very much and have a nice day. Bye-bye, Diego. Bye-bye. Милен поблагодарил Диего. Valeria, se mi senti? Sì, ti sento. Io ho un po' di problemi di voce, non vi sento. Comunque un bel ringrazio tutti che siete stati. Благодарю вас всех за то, что вы были на этой конференции. No, Milia, non ti sento. 2 secondi. Milia, non ti sento. Milian, continua. Concludere tu, Valeria. Ok, adesso ti sento. Милен поблагодарил вас всех за то, что вы были на этой конференции. И, как сказал Диего, как сказал Милен в самом начале, это первая, но не последняя конференция. Это одна из многих конференций, которые мы будем проводить регулярно с вами, с русскоговорящей структурой. Поэтому, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожелания, что вы хотите услышать в будущем, вы можете передавать это вашему спонсору. Эта информация будет доходить до компании, до Милена, и мы будем готовить конференции, которые необходимы вам, то есть ту информацию, которую вам необходимо получить. Надеюсь, сегодняшняя конференция была вам полезна. Если будут какие-то еще вопросы, вы можете их задавать вашим спонсорам, и мы обязательно вам ответим. Всем спасибо и до свидания.